Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Dasatanine. It's allergy season in Alachua. That's why my eyes are red. Сейчас в Алачио сезон аллергии, поэтому мои глаза красные. Now, some people could get the wrong idea that I've been smoking marijuana, and that's why my eyes are red. But I just have to explain that's not why. Некоторые люди могут подумать, что я просто марихуану принимал, поэтому у меня глаза красные. Но поэтому я объясняю, что это не та причина. You never know what people are going to think. Никогда не знаешь, что люди могут подумать. Well, sometimes I know what they're going to think. Иногда я знаю, что они могут подумать. Hare Krishna. So we're going to continue. That was the idea from last week's class. There are some more questions. Is that correct? Yes, Maharaj. Yes, there are some more questions. And okay, I would encourage everyone to ask questions about yesterday's class or today's class. И я бы хотела вдохновить каждого задавать вопросы касаемо прошлой лекции или сегодняшней лекции. Welcome to all of you. Nice to see you. Всем добро пожаловать, рад вас всех видеть. Nice to see the names of the ones I can't see. Рад видеть имена тех, кого я не могу видеть. And the ones on Facebook, I would have to open Facebook to find you. Yeah. И также рад видеть тех, кто на Facebook. Yeah. If you want to come on Zoom, you're welcome. Если вы хотите присоединиться в Zoom, то добро пожаловать. If you have questions, we will get your questions. Если у вас будут вопросы, то мы из Facebook возьмем ваши вопросы тоже. Okay. Ask your difficult questions. Yes, Maharaj. So I will just ask one after another. I will first ask in Russian, and then I will translate. Okay. В нашей традиции принято относиться к гуру как к представителю Бога. Что это значит на практике? Иногда у преданных бывает какое-то идеализированное представление о духовном учителе. Каким должно быть отношение ученика к учителю? So the question is, in our tradition, we have a tradition to see guru as a representative of God, but what does it mean in reality, in practice? Sometimes devotees, they have some kind of ideal image of a spiritual master. So what kind of relationship should a disciple have with the spiritual master? How should he treat him? It's kind of two questions in one, isn't it? Yes, Maharaj. Два вопроса в одном сразу. Well, I guess how you see somebody is how you treat them. То есть, мне кажется, как ты видишь кого-то, так ты к этому человеку и относишься. When anyone is representing God, they're respected. Когда кто-то представитель Бога, они достойны почтения и уважения. And the easiest way to understand is the example Prabhupada gave. If I go to Russia as an ambassador, then I'm respected as America. Прабхупада давал такой пример, что если я как представитель Америки приезжаю в Россию, как представитель, как посол Америки, то я должен быть почитаем как представитель американского правительства. As long as I'm the ambassador, then I get the respect of all of you, or in any country, as representative of, as being non-different from America. То есть я как бы не отличен от Америки до тех пор, пока я являюсь ее послом, куда бы я ни приехал, в вашу страну или в какую-то другую. But if you said he is America, that would be wrong. Но если вы скажете он и есть Америка, то это неправильно. But as long as he represents America, then we respect him. Но пока он представляет Америку, мы его почитаем, уважаем. Or like a police officer. Или так же, как полицейский. Police officer says, "Show me your license," and you say, "You're just an ordinary person. I don't have to show you my license." Полицейский просит вас предъявить какие-то документы на вождение, и вы говорите: "Нет, вы просто полицейский, я ничего не буду предъявлять." In America, there is
you can be arrested for intimidating a police officer. Intimidating, it means like not a bit, Not like not obeying, following, not obeying, arguing, like what I just did. Yeah. Окей. То есть в Америке вас могут арестовать, если вы каким-то образом противитесь полицейскому, не выполняете его требования. Right. So it's something like that. But when he's not, if he's not representing, if he's not on duty and he tells you to show the license, you don't have to. So if a guru is not qualified, you don't have to follow. But if he's representing Krishna, then you follow. Таким образом, если полицейский, он сейчас не при исполнении своих обязанностей, то вы не обязаны показывать ему никакие ваши водительские права или другие документы. Точно так же, если гуру не является квалифицированным, вы не обязаны им следовать. Но если он является квалифицированным и он является представителем Бога, то его нужно почитать. I don't know if you know this, but occasionally Prabhupada would chant a verse and put a different word in the verse. It means the same thing, but not the word that's actually in the verse. Иногда, не знаю, в курсе вы или нет, но Прабхупада, когда он цитировал какой-то стих, он мог заменить одно слово другим. То есть смысл при этом не менялся, но слово было другое. Or he would chant one line from one verse and one line from another verse. Или он мог прочитать, допустим, процитировать одну строчку из одного стиха и другую строчку из другого стиха. Or sometimes he'd be giving a class and he would say, what is that? What is that? He's trying to think of like a place or a name or something. Иногда он мог остановиться и сказать, что там должно быть дальше. То есть он думал о каком-то названии или о каком-то месте, например. And then the devotees would say, oh, that's Kasyapa Muni, or whatever Prabhupada was trying to remember. И, допустим, преданный мог ответить, о, это вот про Кашьяпу Муни, или что-то другое, о чем пытался вспомнить Прабхупада. So nobody thought Prabhupada's not a bona fide guru because he couldn't remember somebody's name, or he put the two lines of two different verses together. Поэтому никто даже не смел подумать, что там Прабхупада, допустим, он нечистый преданный, просто потому что он перепутал строчки или соединил две строчки из разных стихов вместе. And so that question was actually asked of Prabhupada. We see sometimes you forget. И этот вопрос был задан на самом деле Прабхупаде. Его спросили, мы видим, что иногда вы забываете что-то. So he said that there's not the qualification of the guru to know everything or to remember everything. И Прабхупада ответил, это не квалификация гуру все знать и все помнить. Bhaktivinoda Thakur once said that a sadhu is like Chintamani because when you come in, because Chintamani turns everything into gold. So when you come in touch with a real sadhu, then you become like gold, golden in Krishna consciousness. Бхактивинода Такур говорил, что садху, он подобен камню Чинтамани. Когда вы соприкасаетесь с этим камнем, вы превращаетесь в золото. И то есть, если вы соприкасаетесь с настоящим садху, то вы становитесь золотым в сознании Кришны. So Prabhupada used to quote that. He said, the qualification of the spiritual master is that other people in his association become Krishna conscious. Прабхупада часто цитировал это. Он говорил, что квалификация духовного учителя заключается в том, что другие люди в его присутствии становятся сознающими Кришну. As you may know, that some of the more conservative associates of Prabhupada were criticizing him for the liberal, quote unquote, the liberal things he was doing in the West to spread Krishna consciousness. Как вы можете знать, некоторые из спутников Шрилы Прабхупады, которые были очень консервативны, они критиковали его за так называемое либеральное отношение к проповеди на Западе. Yeah, but that's not really the way to judge. The way to judge is how many people have become devotees by his association. That's the qualification of the guru. Но на самом деле не по этому критерию нужно судить, а критерий таков, насколько много человек стали сознающим Кришну в его присутствии. Вот это и есть квалификация гуру. And especially if you're in association with someone and you're becoming Krishna conscious in their association, that's proof that they're representatives of Krishna, whether they're officially a Diksha Guru or officially a Siksha Guru, but still, they're also representatives of Krishna. Таким образом, вы можете видеть, что если вы в чьем-то присутствии становитесь сознающими Кришну, то это показывает как раз доказывает то, что этот человек является представителем Бога. То есть это и есть настоящее доказательство.
So now you might be thinking, well, I'm supposed to do whatever my guru says, and then you just said sometimes he makes mistakes. So now what do I do? Вы только что сказали, что я вроде бы как должен делать все, что говорит мой духовный учитель, но при этом иногда духовный учитель ошибается. Что мне тогда делать? Well, it's not that the disciple analyzes everything the guru says and thinks, is that a mistake or is that true? You can't have a relationship like that. It wouldn't work. Вы не можете иметь такие отношения с духовным учителем, где вы всегда будете думать, это вообще правильно то, что он сейчас сказал, или нет? So let's say I told you, actually, Russia is an illusion. It doesn't exist. Представьте, что я вам сказал. На самом деле Россия — это иллюзия. Ее на самом деле не существует. Or Ukraine. Или Украина. Or Croatia. Or Mexico. Или Хорватия. Или Мексика. And you say, well, it's right on my birth certificate. I was born in Mexico. I was born in St. Petersburg. I was born in this city, that city. Но вы можете сказать, ну вот же в моем свидетельстве о рождении сказано, что я родился вот в этой стране, там, в Мексике или еще где-то, вот в этом городе конкретно. Вот это здесь написано. So sometimes the guru may say something that goes against our experience. И иногда гуру может что-то сказать, что будет идти в противоречие, вступать в противоречие с нашим опытом. So you say, Guru Maharaj, can you explain that? Because, you know, it says right there in my passport, I'm Russian. And you're saying I wasn't actually born in Russia. It doesn't make sense to me. Поэтому вы можете спросить духовного учителя: Гуру Махарадж, вы можете, пожалуйста, объяснить? Тут вот вроде все написано, что я русский, я родился в России, а вы говорите, что этого нет. Yeah, then he might say something. Oh, you think you were born there. You think you're Russian. It's just an illusion. That's what I meant. И тогда ваш духовный учитель может сказать: на самом деле вы просто думаете, что вы родились в России, что вы русский. На самом деле вот именно это я имел в виду. So you didn't mean that the country Russia doesn't exist and that I don't exist. No, I didn't mean that. So you clarify it. Таким образом, вы понимаете, что он не имел в виду, что России не существует как страны. То есть вы проясняете этот момент с ним. So, but what it means is that when you become a disciple, you always take that submissive position. You never take a dominant position. Таким образом, что это значит? Что когда вы становитесь учеником, вы всегда должны находиться в состоянии как бы подчиненного. То есть вы никогда не можете стать доминирующим в этих отношениях. And that's not always easy. И это не всегда легко. In the Bhagavad Gita, when Arjuna finally said, I'm just fed up, basically said, I'm fed up, too much stressed out, I'll just accept you as my guru. And Prabhupada said, now the friendly talks stop. Now we get serious. И когда Арджуна в Бхагавад-гите сказал, что ну все, с меня хватит, я так больше не могу, я принимаю тебя как своего гуру, тогда Прабхупада комментирует, что в этот момент все дружеские разговоры закончились. You know, at the same time it said, your guru is your best friend. В то же самое время говорится, что ваш гуру — это ваш самый лучший друг. But it always means that the disciple is always in that submissive, subordinate position. Even when he's questioning, Guru Maharaj, why did you say that? That doesn't seem right to me. Но это также означает, что ученик, он всегда находится как бы в подчиненном положении. Даже если он спрашивает, просит Гуру Махараджа разъяснить, что именно вы имели в виду. Then we have to add to the question, or maybe inherent in the question is the guru always right? И, может быть, в этом вопросе также есть другой подвопрос. А гуру всегда прав? And this is an interesting question, which could require a whole class to answer. И это очень интересный вопрос, который потребует целой лекции, чтобы на него ответить. I can give a general answer. Я дам общий ответ. Sometimes Prabhupada gave his opinion about politics. Иногда Прабхупада давал свое мнение касаемо политики. But we understood it was his opinion. There was no Shastric support, or generally there wasn't Shastric support. It was just he's observing the political situation, making a prediction. Но мы понимали, что это просто его мнение. То есть, как правило, там не было никакой ссылки на шастры. То есть это просто были его наблюдения касаемо политики. Even when he said they didn't go to the moon, he said, according to me, they couldn't go. He didn't say according to Bhagavad Gita text this or that. He just said, according to me, they didn't go.
Даже когда он утверждал, что они никогда не летали на Луну, он сказал: "По моему мнению". То есть он не говорил, что где-то в Бхагавад-гите это сказано, он сказал: "По Mhm. моему мнению, они не были на Луне". I told a story before that one of my godbrothers, when his daughter was 3, Prabhupada asked him, have you put your daughter in Gurukula yet? И я рассказывала эту историю, что когда один из моих духовных братьев, у него была дочка трехлетняя, Прабхупада спросила: "А ты уже отправил ее в Гурукулу?" So he thought to himself, he just kind of laughed, so that's like a bit too young to send a daughter away. So he kind of laughed. He said, no, not yet, Prabhupada. And И Prabhupada said, oh, okay. И тогда этот духовный брат мой, он как бы про себя посмеялся, что ну это же слишком рано, ей всего лишь 3. Он сказал: "Нет, нет, Прабхупад, она еще слишком маленькая, я пока ее не отправила". Прабхупада сказал: "Ну хорошо". So was Prabhupada intimating she should go to school, or was he just asking? Итак, Прабхупада он наставил на том, чтобы она пошла в Гурукулу, или он просто спрашивал? Maybe he was just asking, maybe he was suggesting. Может быть, он просто спрашивал, может быть, он выдвигал предложение. You know, many parents in retrospect thought that putting their children in Gurukula was a bad idea because they were so young. То есть многие родители уже впоследствии они понимали, что, ну, наверное, слишком маленькие их дети были, когда они отправили их в Гурукулу. And so Prabhupada was encouraging it, but not every parent put their kids in the school because some parents thought, well, my kid, it won't be good for them. Прабхупада, несмотря на то, что вдохновлял преданных отправлять детей в Гурукулу, некоторые преданные не следовали этому наставлению, потому что они понимали, но ребенок еще слишком маленький. So when a spiritual master is speaking about something which is relative, you can take it, or you could say, if you doubt it, you could think, I don't think that would be good for me, because he's not giving you an absolute order. He's just like, oh, in my opinion, you should marry this guy. And then Nadia says, that guy, never. Таким образом, когда духовный учитель вам что-то говорит, вы можете обдумать это. То есть он не то, что вам говорит непосредственно прямой как бы указ к действию. Например, он может сказать: "Ну, Надя, выходи замуж за вот этого молодого человека". Она скажет: "Да за этого, да ни за что в жизни вообще не пойду". And then Nadia says, do you know that he robbed a bank yesterday? И потом Надя скажет: "Да вы вообще знаете, что он вчера банк ограбил? Do you know that he just got out of jail last week? А на прошлой неделе он вообще из тюрьмы только вышел. Do you know he's been thrown out of every temple in Russia?" А вы знаете, что его вообще из каждого храма в России выкинули?" And obviously I didn't know, И очевидно, что я этого всего не because знал, I'm not omniscient. потому что я не всезнающий. And Prabhupada said, Guru is not omniscient. Прабхупада говорил: "Гуру, он не всезнающий". But when the Guru is speaking on Shastra philosophically, then we understand this is Shastra, this is what he's heard from his Guru. We're always in the subordinate position in that way. Но когда он говорит что-то касаемо шастры, что-то цитирует из шастры или опирается на шастру, то тогда, конечно, мы находимся в этом подчиненном положении. Мы понимаем, что это то, что он получил из шастры и от своего духовного учителя. And because Nadia is so surrendered, even though I asked her to marry a mafioso, she'll say, but Guru Maharaj, if you want me to marry him, I will. Потому что она такая преданная, эта Надя, она скажет: "Да, несмотря на то, что он просто, ну, какой-то там мафиоза, я, конечно же, выйду за него замуж, потому что вы этого хотите, Гуру Махарадж". I pray every day she won't be that surrendered. Я молюсь о том, чтобы она не была такая преданная. And I pray that all of you won't be that surrendered. Я молюсь о том, чтобы вы все не были такими преданными. Yeah. So if the Guru asks you to do something that just doesn't make sense, you either say, Guru Maharaj, that doesn't make sense, I can't do it, or can we talk about it? И поэтому, когда ваш духовный учитель говорит что-то, что не имеет для вас никакого смысла, вы либо не делаете этого, либо вы говорите: "Гуру Махарадж, можно мы это обсудим, пожалуйста?" Sometimes a disciple will recognize that their spiritual master has amazing intelligence and amazing qualities, but there are certain things they just materially, they don't really understand that well. Иногда ученику понятно, что, допустим, в каких-то сферах
его духовный учитель очень продвинут, но в некоторых моментах он просто может чего-то не знать. So maybe, your guru, he doesn't understand anything about grihastha life, so you wouldn't ask in the first place. Например, ваш духовный учитель ничего не знает о жизни грехастх, поэтому вы даже и спрашивать его по этому вопросу не будете. Yeah, one guru used to find a man and a woman who are completely incompatible, and then he'd marry them. Один гуру поступал так. Он находил мужчину и женщину, которые были абсолютнейшим образом несовместимы, и женил их. The idea is they'd have such a bad marriage, they'd become renunciates in a few years. И идея заключалась в том, что у них будет такая ужасная семейная жизнь, такой плохой брак, что они через пару лет станут полностью отреченными от всего. So of course, we can laugh at that. That was like 25 years ago. Конечно, мы можем над этим посмеяться. Это было где-то 25 лет назад. But sometimes these things happen. And so you, as mature adults, will think, no, that doesn't make sense. I'm not going to do that. Иногда такие вещи происходят, и вы, как взрослый человек, вы можете подумать, но это не имеет никакого смысла, я не буду этого делать. Guru Maharaj, I'll do whatever you say, but I'm not going to marry this guy. Гуру Махарадж, я сделаю все, что вы захотите, но вот за этого парня я замуж не пойду. So, I think the important thing, and maybe the best answer, is that we're not trying to create a cult of people who are not reasonable and logical and don't, are not connected to their intuition and don't use their intelligence. Таким образом, мы не хотим создавать какой-то культ и такую группу людей, которые не могут пользоваться своим разумом, нелогичные и не знают, не могут найти какое-то... Reasonable, logical, use their intelligence and Да, intuitive. Они не могут использовать свою интуицию, они не могут использовать свой разум и так далее. I was wondering if you'd remember all four of those. Sorry, Maharaj. I went too far, too long. Yeah. Sometimes I can't even repeat what I say. I can't remember it. Yeah. I'm sorry. So you're trying to create this balance between surrender as a disciple to the absolute representative of God, and at the same time being connected with your intelligence, your intuition, and so forth. Таким образом, вы должны создать определенный баланс между тем, чтобы быть преданным личности, которая является абсолютным представителем Бога, и в то же самое время использовать свой собственный разум. Like I could test all of you and give you an instruction that's completely stupid and see what you say, see what you do. Например, я могу провести такой тест. Я дам вам наставление, которое будет абсолютно глупым, и посмотреть, что вы с этим будете делать, как вы на это отреагируете. And we could say, if you did it, that's good, and if you didn't do it, that's good. Because if you did it, it was like, wow, you're extremely surrendered. And if you didn't do it, it's like, oh, you're using your intelligence to humbly question, why your guru is asking you to do this. So. И в любом случае результат будет таков, что это будет хорошо, если вы сделаете либо то, что вам сказал духовный учитель, потому что в таком случае вы будете абсолютно преданы душой, либо это будет также хорошо, если вы спросите своего духовного учителя, а почему вы меня заставляете это делать, это будет проявление вашего разума. But the best thing would be say, Guru Maharaj, I'll do whatever you want me to do, but this does not seem proper. Because if we do this, there will be these negative ramifications for our movement or our temple or myself or the other devotees, something like that. То есть самым лучшим образом будет сказать: Гуру Махарадж, я сделаю все, что вы захотите, но давайте мы с вами вот этот вопрос обсудим, потому что последствия того, что вы предлагаете, кажутся просто ужасными для меня самого, для храма, для нашего движения и так далее. Who asked that question? I don't have the names. Right. Anybody here asked that question? Кто-то из присутствующих здесь задавал этот вопрос или нет? Напишите в чате, пожалуйста. Did I answer? Because I'm trying to find out if I actually answered what they asked. Я пытаюсь выяснить, ответила ли я на вопрос, именно тот, который вы задавали. Is there anything in that question, Nadia, that I didn't answer? Just a moment. I think it's perfect. I mean, your answer was perfect, complete. Yeah. We can have I'll add a little
icing on the cake. Я немного вишенку на торт сейчас еще добавлю. I would imagine in your country, maybe not so much now, but previously, by force, you had to honor you just, maybe not by force, but you would honor your parents, you would honor the elders. That's any culture, the honoring of elders and teachers and priests, it's just normal. Я думаю, что в вашей культуре, может быть, сейчас это не так проявлено, но раньше это точно было, что вы всегда почитали старших, учителей, каких-то авторитетов. Это что-то естественное для культуры всегда было. So, if you're raised in a culture like that, then understanding how the guru is a representative of God, it's kind of natural, you know. Поэтому, если вы росли вот именно в этой культуре, то для вас это что-то естественное видеть гуру как представителя Бога. And then you go to Bhagavatam and you find, well, actually, your parents are representatives of God. Your teacher is a representative of God. Your king is a representative of God. It's not just the guru. The Brahmins are representatives of God. It's a whole culture. Но потом вы смотрите в Бхагаватам, и вы видите, что ваши родители являются представителем Бога, ваш учитель является представителем Бога, ваш король является представителем Бога, браманы являются представителем Бога. Таким образом, это целая культура. Do you know in Vrindavan there is an ashram of wrestlers? There's a wrestling ashram. Oh my God. Did you know Okay. that? No, I didn't know. That's No. why I didn't understand. Вы знаете о том, что во Вриндаване есть ашрам тех, кто занимается рестлингом? It's very similar to a brahmacharya ashram. The guru lives there. They get up, they do their sadhana. They're weightlifting, etc. And they're up early in the morning doing that. And they have a guru, and they pay obeisances every morning to their guru. So that's the culture. Там такой ашрам есть для тех, кто занимается рестлингом, и они живут как в настоящем ашраме. Они очень рано встают, они кланяются своему духовному учителю, у них там упражнения определенные есть. То есть такой у них ашрам. Now, in that culture, pleasing the guru is very important. В этой культуре удовлетворение гуру это является очень важным аспектом. And the guru has a right to chastise you when you make a mistake. That's the culture of guru and disciple. И у гуру есть право отчитать вас, если вы совершаете ошибку. Это культура отношений духовного учителя и ученика. And specifically for us, when we're trying to learn something in Krishna consciousness, we require mercy to be able to understand it deeply. We can't just understand it alone intellectually. And that mercy comes from pleasing the guru. И в нашей культуре нам нужно милость получить духовного учителя, чтобы что-то быть способным понять, потому что без милости вы не способны будете понять это все. Таким образом, это очень важно удовлетворить духовного учителя. And the mercy to chant well comes from pleasing the guru. И милость на хорошее воспевание тоже приходит от удовлетворения гуру. So that's a unique and distinct quality of guru-disciple relationship. Таким образом, это что-то уникальное, это уникальный аспект отношений гуру и ученика. Yeah. In ordinary education, if you don't like your teacher or your teacher doesn't like you, it's not usually a stumbling block to you doing well in school. Например, если в школе вы не любите вашего учителя или ваш учитель вас недолюбливает, то, как правило, это не будет большим препятствием для того, чтобы продвигаться в этом предмете. But spiritually, if a disciple is offending or displeasing the guru, that's a huge stumbling block. Но если в духовном аспекте это рассматривать, и если ученик каким-то образом оскорбляет духовного учителя, то это огромнейший блок, огромное препятствие на вашем духовном пути. Before we go to the next question, does anyone have any question or comment on this question? У кого-нибудь сейчас есть вопросы касаемо этого вопроса, прежде чем мы дальше пойдем? Напишите, пожалуйста, в чат или поднимите руку, пожалуйста. That means either I clearly explained it or you don't understand anything I said. One or the other. I think the first one is probably correct.
right? Тут два варианта. Я либо все объяснил так, что вы все поняли, либо я объяснил так, что никто ничего не понял. Guru Maharaj, I think one person raised the hand. Yes. Can we? Okay. Just a moment. I asked this person. Yes. Hare Krishna, Mahatma Prabhu. I just wanted to say that the chat seems to be disabled, so I'm not sure someone could type a question. Chat is disabled? I'm sorry. Yeah, I just checked it. I didn't know about it. Thank you so much for letting me know. How do you disable chat? Oh, that's... I think it was just, it's like we have the waiting room and I can't disable it. Like, it's just ingrained in the program. I couldn't do that. Oh, okay. But now it works. Okay. And then anyone on Facebook, you know, you're encouraged. No. I think I should open Facebook and then I could see. Yana is following the questions on Facebook. Yeah. No questions on Facebook. Okay. Okay. Vaninatha Prabhu wants to ask a question. He's raising his hand on his video. Okay. I will unmute him. Vasu? Yes. Okay. Please ask. You have to unmute. You can unmute him? No? Yes, I'm asking to unmute. Yes, success. Okay. Can you please elaborate this point why the ordinary teacher is not offense of if ordinary teacher is not satisfied, there is not any harms for your teachings, but in case of the spiritual master, it's can you elaborate it a little bit more at that point, please? You know, Guru Maharaj, let me translate, please. Yeah. Вопрос такой: вы не могли бы, пожалуйста, более подробно разъяснить, в чем разница, что если в обычной жизни между обычными отношениями учителя и ученика, если у них нет каких-то отношений близких, то это никак не повредит им, а если это касается духовного учителя и его ученика, то это будет препятствием на духовном пути. Объясните, пожалуйста. Prabhupada so many times said his success was due to the fact that he followed exactly what his spiritual master ordered him to do. Прабхупада часто говорил, что его успех заключался именно в том, что он следовал наставлениям своего духовного учителя. Он делал то, что его духовный учитель попросил сделать. Bhandinath, you know that purport where Prabhupada says that some of his godbrothers valued the property of the guru more than the instruction of the guru. Вы слышали читали этот комментарий, где Прабхупада пишет, что некоторые из его духовных братьев, они ценили собственность своего духовного учителя больше, чем его наставления. So they got the Gaudiya Math properties. He said, but I actually inherited the real wealth by following his order, and that's why I'm successful. Таким образом, они унаследовали всего лишь собственность Гаудия Матха, а я унаследовал его наставления. Вот поэтому я был успешен. So you could say the way the spiritual system works is it can't work without pleasing the guru. Таким образом, работает духовная система. Вы не можете продвигаться, если вы не удовлетворяете духовного учителя. Yasya prasada bhagavat prasada. And we need Krishna's mercy, and we get it by pleasing the guru. And then when we get the mercy, we can understand Shastra, we can understand Bhakti, we can understand so many things that we couldn't understand just academically. Нам нужна милость Кришны, и вы можете ее получить, удовлетворяя гуру. И таким образом, когда вы получаете эту милость, вы можете понимать шастры и все остальное, и просто академическим образом вы это все не поймете. If you study Prabhupada's life, you could see that he was meticulous in understanding the desire of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and fulfilling it. Если вы посмотрите на жизнь Шрилы Прабхупады, вы увидите, что он очень отчетливо осознавал желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. You know how he writes in the Chaitanya Charitamrita about how Bhaktisiddhanta wanted a GBC, but they instead decided we should have an acharya. В читании Чаритамрити Прабхупада там пишет, что
Бхактисиддханта Сарасвати, он хотел установить GBC, но его не послушали, и они хотели установить просто одного ачарью вместо GBC. Prabhupada was very clear. Прабхупада очень ясно осознавал это. And you may remember where Prabhupada said that his spiritual master told him, if you get money, print books. So Prabhupada was very clear, he remembered that. И также Прабхупада говорил о том, что ему духовный учитель его сказал, если у тебя будут деньги, печатай книги. И Прабхупада очень четко осознавал это наставление. And then Srila Bhaktisiddhanta comes in a dream twice and says, you must take sannyas and preach. And at that time, his daughter was 9 years old, and he left his family. И дважды Бхактисиддханта Сарасвати приходил во сне к Шриле Прабхупаде, говорил, ты должен все оставить и принять саньясу. Но в тот момент у Шрилы Прабхупады была 9-летняя дочь, но он все оставил. I don't recommend leaving your family with a 9-year-old daughter, but if Srila Bhaktisiddhanta Saraswati appears in a dream and you're going to be the next person to save the world, yeah, then it's different. Я, конечно, вам не рекомендую оставлять вашу семью, если у вас дочке 9 лет, но если к вам во сне придет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и скажет вам принять саньясу, и вы будете следующим человеком, который спасет весь мир, то, конечно, это другой вопрос. Yasya deve para bhaktir yata devi tata guru. When you have faith in Guru, in Krishna, like you have faith in Guru, like you have faith in Krishna, then the Siddhanta is revealed in your heart. Когда ваша вера в Гуру так же сильна, как вера в Кришну, то тогда вся сиддханта, она открывается в вашем сердце. And then dharmasya tattam nihitam guhaya, the truth of religion exists in the heart of the pure devotee because of his realization and because of the blessing of his Guru, he has the realization. Таким образом, правда, она скрыта в сердце духовного учителя. У него в сердце находится много реализаций, которые он получил по милости своего духовного учителя. And Prabhupada said, in one kick, I can kick out all your Maya, provided you follow my instructions. И Прабхупада сказал, одним пинком я могу выпнуть всю вашу майю, только если вы будете следовать моим наставлениям. Yeah, and a million lifetimes of intellectual knowledge, you may still be in Maya. А даже за миллионы жизней просто какого-то интеллектуального знания вы все равно можете быть в майе. Yeah, so it's my personal realization is that the mercy of the Guru is the force, it's the spiritual force within the practice of sadhana. It's what makes it alive. В моем понимании милость Гуру — это как раз та самая сила, которая делает вашу садхану живой. And also, all over our books, it tells us if you offend a pure devotee, it can destroy your bhakti. So it's the exact opposite. И точно так же во всех наших книгах вы можете видеть противоположную вещь, сказано, что если вы будете оскорблять чистого преданного, это разрушит ваши бхакти. Please the pure devotee, you go up. Offend the pure devotee, you go down. Удовлетворяете чистого преданного, вы поднимаетесь. Если вы оскорбляете чистого преданного, вы падаете. And it's not just pleasing your guru, it's any Vaishnava. И это не только речь об удовлетворении вашего гуру, речь идет о каждом вайшнаве. And that's why I always tell devotees, be very careful, even when a Vaishnava does something that you disagree with. Be careful not to offend that Vaishnava, because you could be destroying yourself by offending him. Поэтому я всегда говорю, будьте, пожалуйста, очень осторожны, когда вы видите, что вайшнав делает что-то неправильное, будьте осторожны, чтобы не оскорбить его, потому что, оскорбив его, вы просто разрушите сами себя. And any austerity you can do to please Prabhupada, any sacrifice you can make to please Prabhupada, it's going to empower you in your spiritual life to be able to achieve a state of Krishna consciousness you could never achieve on your own. Если вы что-то, наоборот, можете сделать для Шрилы Прабхупады, что-то для его миссии, то это даст вам такой подъем, которого вы не сможете достичь самостоятельно. So, Bhandinath Vasu, let's say you look pretty strong. So let's say you're trying to lift 125 kgs. Вот, Бхандинатх Васу, мне кажется, вы очень сильные. Представим, что вы пытаетесь поднять 125 килограммов. He's saying, oh, that's easy. Он скажет, да, это легко. Make it 150. Yeah. Делайте 150 мне. So you're trying to lift 150 and you barely can get it off the ground.
Вы пытаетесь 150 килограммов поднять, и вы едва-едва только отрываете его от земли. And behind you, there's this invisible, very strong man who just kind of helps you lift it up. А позади вас какой-то невидимый, очень-очень сильный человек стоит, который помогает вам поднять этот груз. That is how mercy works. What you can't do on your own, when you get the mercy of Guru, then it becomes easy. Вот как работает милость. То, что вы не можете сделать самостоятельно, когда вы получите эту милость, для вас станет это легко. And that's why Chaitanya Charitamrita says it's easy with mercy and difficult or impossible without mercy. Поэтому в читании Чаритамриты сказано, что с милостью это очень легко сделать, но практически невозможно или очень трудно без милости. Because it's not a material process. Потому что это не материальный процесс. I mean, maybe you're really smart and you know 1,000 shlokas and you know our philosophy in and out. But if you don't please the Guru, you're not going to have much realization and much spiritual strength. Например, вы можете быть очень умным и знать там 1000 шлок, но если вы не получите эту милость, то, соответственно, никакой реализации вы не получите от этих шлок. We are told that a sannyasi did severe austerity, but Srila Bhaktisiddhanta told him not to do it, and he did it anyway. And at the end of that austerity, he took away his sannyas for disobeying him. Один саньяси, он совершал очень суровые аскезы, но Бхактисиддханта Сарасвати Такура запретил ему эти аскезы совершать, но он все равно их совершал. И в итоге, по завершению этих аскез, Бхактисиддханта Сарасвати отобрал у него саньясу. Now you're all scared, right? Теперь вы все напуганы, да? Well, we were dealing with Prabhupada. So when you're dealing with someone on that level, you don't want to offend them. Because when you offend them, it's much worse. And when you please them, it's much better. So when you're dealing with Mahabhagavats, be very careful. Мы тогда имели общение именно с Шрилой Прабхупадой, Махабхагаваты. Таким образом, когда вы имеете дело с Махабхагаватой, получается, если вы удовлетворяете их, то вы очень сильно продвигаетесь. Но если вы наносите им оскорбления, то это все, конец. We were so careful to make sure everything we did was exactly what Prabhupada wanted. Мы были такими осторожными и всегда пытались убедиться в том, что все, что мы делали, это было именно то, что хотел Шрила Прабхупада. And that's why you'll sometimes see Prabhupada disciples complaining a lot about ISKCON. Поэтому вы можете видеть, что иногда ученики Шрилы Прабхупады, они очень много жалуются на ИСККОН. Because they're so concerned that everything should be exactly the way Prabhupada wanted it. Потому что они хотят, чтобы все было именно так, как хотел Шрила Прабхупада. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Or you want more? Или вы хотите еще что-то спросить? Yeah, the second part of my question was concerned about the ordinary teacher who is not representative of God. So make some distinction between these two, like why it's not acting in that case. Yeah. If you are satisfied your teacher, then you're getting what we need, actually. Yeah, let me translate, please. Просит уточнить разницу, почему же это не работает в случаях с обычными отношениями учителя и ученика, то есть провести вот эту грань, разницу. Because 2 plus 2 is 4. Потому что 2 плюс 2 — это 4. Whether you follow the 4 principles or not, whether you surrender your teacher or not, it's pretty easy to understand. You don't need anything like special mercy to understand it. Потому что 2 плюс 2 будет 4, независимо от того, следуете вы 4 принципам или нет, преданы вы своему учителю или нет. Это все очень легко понять. And you go to the store and say, I have 2 bananas and I'm going to take 2 more bananas. Now I have 4 bananas. It's just straightforward. You don't need special mercy to understand. Вы идете в магазин, берете 2 банана, потом еще 2 банана, и у вас получается 4 банана. Вам не нужно особо милости, чтобы это понять. But spiritual knowledge is different. Но духовное знание, оно другое. Bhakti mam abhijananti. You can't understand without bhakti, without mercy. You can't understand it Ты не properly. можешь это понять как следует без милости.
It's a science, spiritual science. It's like a secret. Prabhupada said, secret of success, please your guru. И Прабхупада говорил, что секрет вашего успеха заключается в удовлетворении гуру. Это духовная наука. Why is it a secret? Because materially, you don't have that. You can't just please your teacher and, all of a sudden you understand calculus, Это особый PhD in духовный... calculus. I pleased my calculus teacher. It doesn't work like that. Это особый духовный секрет. Он не работает в обычных отношениях, что вот я удовлетворил своего учителя, и все, у меня уже там докторская степень, я все уже понял. But like if you've ever done a lot of austerity or gone on book distribution, it was really ecstatic, or Harinam, or opened a temple. Sometimes you're flooded with realization. You don't even know where they're coming. It's just non-stop because you're getting mercy. Например, вы задействованы в каком-то служении, вы на Харинаме или распространяете книги, или открываете храм, или еще что-то делаете, и вы получаете просто тонны этих реализаций. Вы даже не понимаете, откуда они вам приходят. And if you're dear to a pure devotee, then automatically you're dear to Krishna. И если вы дороги чистому преданному, вы автоматически дороги Кришне. Now, let me tell you a couple stories, or tell you the purport of some stories. И я хотела бы рассказать вам пару историй еще. They had a Rath Yatra, maybe it was 1974 in Australia, maybe Melbourne, I'm not sure. Very, very successful. Была одна Радха-ятра, по-моему, это был 1974 год, то ли Мельбурн, Австралия, то есть не помню точно где. Это была очень-очень успешная Радха-ятра. And the devotee who put it on was a sannyasi. И преданный, который все это делал, был саньяси. And it was amazing festival. Prabhupada was so happy. И это был невероятный фестиваль, и Прабхупада был очень счастлив. So, when Prabhupada is leaving, that sannyasi went to the door. The door must have been open of Prabhupada's car and paid obeisances. И когда Прабхупада уезжал, этот саньяси, он подошел к машине, где сидел Шрила Прабхупада, там была открыта дверь, и он принес свои поклоны Прабхупаде. And then he came up and said, Prabhupada, were you pleased? Он потом поднялся и спросил: Прабхупада, вы остались довольны? And Prabhupada said, yes, that was so wonderful. And he grabbed him, he threw his head on his lap and he just rubbed his head. He said, I'm so pleased. И Прабхупада просто схватил его, положил его голову себе на колени, начал его гладить и сказал: это было потрясающе, я так доволен. You can please Prabhupada, that's it. Если вы можете удовлетворить Прабхупаду, то это That всё. sannyasi later went off with, I think, a brahmacharini, maybe even took some money from the temple. And then maybe a year or two later came back to Prabhupada to apologize. И этот саньяси, он какое-то время спустя сбежал с какой-то брамачарини, по-моему, он даже деньги из храма взял. И пару лет спустя, после этого случая, он вернулся обратно к Прабхупаде. And you can imagine being in his position, how he might feel, like Prabhupada doesn't want to see me, doesn't want to talk to me, he's finished with me, look what I did, it's so bad. Вы можете себе представить, как он себя чувствовал в тот момент. Я такой плохой, я оставил Прабхупаду, он, наверное, вообще теперь меня видеть не хочет. And this happened to many sannyasis. И это And случилось the со way многими. Prabhupada dealt with them was always the same. What service do you want to do? How's your wife? So happy to see you. Like nothing happened. Это случилось с очень многими саньяси, и сценарий Прабхупады был всегда один и тот же по отношению к ним. Я так рад тебя снова видеть, как поживает твоя жена, какое служение ты можешь сделать? Because Prabhupada was only thinking about that service they did for him, how they pleased him. That's what Prabhupada was thinking. So just by pleasing Prabhupada, it's like their whole life now is perfect, almost like no matter what they do, their life's perfect. Потому что Прабхупада, он всегда смотрел на то служение, которое они смогли уже для него сделать. И поэтому, если вы смогли удовлетворить Шрилу Прабхупаду, то все, ваша жизнь, она уже совершенно независимо от того, что вы делаете. There was a godbrother, he left ISKCON, he started his own movement during Prabhupada's time. And so, all the devotees were criticizing him, and Prabhupada said, he is my disciple. He's dear to me, you cannot criticize him. Был один духовный брат, ученик Шрилы Прабхупады, который во время присутствия Шрилы Прабхупады здесь, на земле, он ушел из ИСККОН и создал свое отдельное движение. И все преданные его критиковали, но Прабхупада сказал: он мой ученик, вы не имеете права его критиковать.
So, you can please a pure devotee. You've got it made. Поэтому, если вы смогли удовлетворить чистого преданного, то все тип-топ. As we say in America, made in the shade. I will not be able to translate it, Maharaj. It doesn't make sense, right? In Russian, yeah. Yes. And if you offend a pure devotee, you have to ask for forgiveness because it's going to be destructive for you. А если вы оскорбили чистого преданного, то вы обязательно должны попросить прощения, потому что иначе это разрушит вас. Now you might say, well, I've seen disciples kind of offend their guru, and they seem to be still going on in Krishna consciousness, and that may be true to some degree. Вы можете сказать, я видел учеников, которые оскорбляли своего духовного учителя, и что, они до сих пор в движении. Да, до какой-то степени это может быть правда. But obviously, that's not the kind of relationship you want with your spiritual master. Но очевидно, что это не те отношения, которые вы хотите иметь со своим духовным учителем. It should be based on love and affection. Они должны основываться на любви и привязанности. And look at all the prayers, Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, and others. They're always praying for the mercy of the Guru. И посмотрите на молитвы Бхактивинода Thakura, Нароттам Дас Thakura. Они все молят о милости Гуру. Gurudev Kripa Bindu Diya. Give me a Kripa Bindu, a dot of Kripa. Дай мне Give me just крупицу a little милости. bit of mercy. Дай мне чуть-чуть милости. Chut. Just give me a little bit of mercy. Просто дай мне хоть чуть-чуть милости. Yeah, I don't need a lot, just a little, because it's so powerful. Мне даже много и не нужно. Мне нужно хоть немножко, потому что уже это But будет очень мощно. offending a pure devotee is also powerful in destroying your creeper. Но оскорбление чистого преданного — это также очень мощно по отношению к разрушению вашего But a pure devotee is so merciful. If you ask for forgiveness, he'll forgive you and give you mercy. Чистый преданный, он такой милостивый, что если вы попросите прощения, он простит вас и даст вам милость. There was a devotee who left ISKCON and he was smoking marijuana, eating meat, everything. Был один преданный, который оставил ИСККОН, и он стал есть мясо, курить марихуану и так далее. And he used to be Prabhupada's servant. И он был слугой Шрилы Прабхупады. And so he'd been gone from ISKCON at least 3 years. И он отсутствовал в ИСККОН примерно, как минимум 3 года. No devotional service. Вообще никакого преданного служения. And so Prabhupada came to London, and he happened to be in the restaurant when Prabhupada came. И Прабхупада приехал в Лондон однажды, и так случилось, что этот преданный, бывший преданный, он в том же ресторане оказался. So the devotee who was with him said, Prabhupada's coming, let's go, and basically dragged him out because he kind of didn't want to see Prabhupada, He wasn't that into Krishna consciousness. И преданный, который был рядом с этим бывшим преданным, он его практически вытащил на улицу, чтобы увидеться с Прабхупадой, потому что этот бывший преданный, он не хотел выходить. And this devotee used to cook for Prabhupada. И этот преданный, бывший преданный, он раньше готовил для Прабхупады. So Prabhupada gets out of the car, he's looking around, and then he sees this devotee, and he turns right to him. He said, so you will cook for me? И Прабхупада выходит из машины, он разворачивается, видит этого преданного, бывшего преданного, и говорит, ну что, ты будешь для меня теперь готовить? And the devotee who dragged him out said, but Prabhupada, he's not following the principles right now. Но преданный, который вытащил этого бывшего преданного на улицу к Прабхупаде, сказал, ну Прабхупада, он же вообще не следует никаким принципам сейчас. And then Prabhupada again said, so you will cook for me? А Прабхупада снова сказал, ну и что, ты будешь готовить для меня? So, pure devotee is unlimitedly forgiving. Чистый преданный, он безгранично всепрощающий. And when that sannyasi said, you're not going to reject me, and Prabhupada said, how can I reject you? You've done so much service for me. Возвращаясь к истории про саньяси, когда он спросил, вы меня отвергнете, Прабхупада? А Прабхупада сказал, как я могу отвергнуть тебя? Ты сделал столько служения для меня. So there's so much mercy for us waiting just by pleasing the Vaishnavas. Not just your guru, but any Vaishnava. Так много милости нас ожидает, если мы удовлетворяем нашего духовного учителя, но не только нашего гуру, но и всех вайшнавов.
And that is so clear. So many stories in our scriptures and so many pastimes with Prabhupada just makes that point so clear. И это настолько ясно и очевидно. Все эти истории со Шрилой Прабхупадой, они делают этот момент совершенно понятным. Mukam karuti vachalam pangulangayate girim yakrapa tamaham vande sri guru dinatarinam. I can speak poetry even though I'm done. I can see stars in the sky even though I'm blind. I can cross mountains even though I'm lame. Я могу слагать стихи, даже если я немой, я могу видеть звезды в небе, даже если я слепой, я могу пересечь горы, даже если я хромой. And you go through Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. This is one story after another of a devotee who offended a devotee and how that offense just threw them into material life, or threw them into material misery. И вы можете видеть в Бхагаватам и в Чайтанье Чаритамрите одна за другой идут эти истории, что когда вы оскорбляете преданного, то ваша духовная жизнь просто разрушена, и вы возвращаетесь в материальную жизнь. You know what Sita Devi told our friend Ravana? Вы знаете, что Сита Деви сказала нашему другу Раване? He's our friend because we like to make effigies of him and blow them up, so we have fun with him. Sorry, Maharaj, I didn't get it. You know, you have that festival, you make a big, we call it effigy. You make this big thing of Ravana and then you put it on fire. Oh, yeah, so I he's got our it. friend because we get to like destroy him. I got it, thank you. И я называю его нашим другом, потому что есть такой фестиваль, когда мы делаем, что-то вроде чучела этого Равана, и мы уничтожаем его. Мы таким образом с ним веселимся. So she said, because of what you've done to me, you will be destroyed. И Сита сказала ему, вот за все, что ты сделал со мной, ты будешь просто разрушен. So you can't offend a pure devotee, what to speak of Vishnu Tattva, and think, there's not going to be any problem. Вы не можете вот так просто взять, оскорбить чистого преданного, и что уж говорить о Вишну Татве, и думать, что никаких проблем у вас не будет. And at the same time, you can't please them without making advancement. В то же самое время невозможно удовлетворить их, не сделав какого-то прогресса. Now, you're asking about ordinary life. Of course, if you're nice to your teacher, he'll give you a better grade. But it doesn't mean you're smarter, right? Doesn't mean you know more. He'll just give you a better grade. Вы спрашиваете про обычные отношения учителя и ученика. Ну да, если вы хорошо относитесь к своему учителю, он вам поставит лучшую оценку. Но это не говорит о том, что вы будете от этого умнее. Oh, Vaninath Vasu, he's trying so hard. He doesn't understand it so well, but he's trying so hard. We'll give him an A for effort. Окей, вот этот Ванинат Васу, он так старается. Он, конечно, не особо понимает, но за его старание мы поставим ему хорошую оценку. So I'm going to be merciful to Vaninath Vasu, but it doesn't mean he understands the subject any better, right? Я, конечно, буду очень милостив к Ванинату Васу, но это не значит, что он от этого поймет что-то лучше. He's looking at this triangle, this angle, this at this angle, and that angle, and this angle. Well, how far this should be? And he's like, I don't get it, Okay, you're trying, we'll give you an A. He still doesn't get it after he gets the A. Вот так он смотрит, вот как это работает, а этот угол как сработает, а как вот этот угол сработает. Я все равно ничего не понимаю. Но ты так стараешься, хорошо, поставь тебе хорошую оценку, но после этой хорошей оценки ты все равно ничего не понимаешь. But in spiritual circles, when you get that mercy, then you understand. Oh, now I understand this shloka. Но в духовной сфере, если вы получаете милость, вы получаете осознание. Вот теперь я понял эту шлоку. Okay, that was a long answer, but it was a good question. Это был длинный ответ, но хороший был очень вопрос. Is that okay? Все окей? Hare Krishna. Okay, so we have lots of questions and discussions. Yes, we have questions in the chat. Let me have a look, please, right from the very beginning. There is a question. Is disappointing the guru count as offending the guru? And let me translate it into Russian. Если мы разочаровываем нашего гуру, это считается за оскорбление? I've had this discussion with God brothers, and we've sort of come to the conclusion that if the disciple didn't really do something disappointing, but the guru was disappointed, it doesn't necessarily count as disappointing the guru.
Мы обсуждали это с моими духовными братьями и пришли к такому выводу, что если ученик что-то сделал, что на самом деле не было разочаровывающим, но духовный учитель расстроился, то на самом деле это не считается за оскорбление. I wanted you to distribute 100 Bhagavad Gitas and you only distributed 99. I'm completely disappointed with you. Я хотел, чтобы ты 100 Бхагавад-гит распространил, а ты только 99 распространил. Ну все, я так расстроен из-за этого. I think you did good. Я думаю, что на самом деле вы все хорошо сделали. So your guru had this 100 in his head and he's disappointed that it's 99. That's more of an issue for him. So sometimes that's a reality. You actually haven't disappointed your guru. He's just disappointed for some reason. Ну, просто у вашего гуру в голове была вот эта цифра 100. То есть вы ничего плохого не сделали, вы преуспели, но просто на самом деле это его даже проблема, что у него были такие ожидания. But if you're actually doing something which is wrong, offensive, and so forth, yeah, then it's going to have a bad effect on you. Но если вы на самом деле что-то делаете, что является неправильным или оскорбительным, то, конечно, это вас скажется на вас определенным образом. Because, you know, we want the blessings of all the devotees. Потому что мы хотим благословений при всех преданных всегда. You know, if Nadia went to Vrindavan and was like, you know, nobody's leading kirtan, she's like, wow, I should lead kirtan. It's 24-hour. And she starts leading, and it was like the brahmachari who's on the 24-hour was on his way. He'll curse her. Women aren't allowed to do kirtan, and you know, Vrindavan. I didn't know. Get out of here, you know. So sometimes it's like that. You didn't do anything wrong, and somebody's upset, unfortunately. Ну, например, если Надя поедет во Вриндаван, и там на 24-часовом киртане вдруг никого не окажется, она подумает, ну, надо спеть киртан, это же 24-часовой киртан. А тут на ее пути внезапно окажется какой-то брахмачари, и он, конечно же, ее просто проклянет. О, это 24-часовой киртан, ты не имеешь права здесь петь, ты женщина, уходи отсюда. На самом деле она ничего не сделала плохого, но просто вот этот человек, он так воспринял эту ситуацию. So in that scenario, it's the brahmachari who will suffer, not Nadia. В таком сценарии именно брахмачари, он будет страдать за свой поступок, а не Надя. Because he's the one who made the offense, not her. Потому что именно он совершил оскорбление, а не она. That's a difficult question because we're just talking generally. Это сложный вопрос, потому что мы просто в общих чертах это обсуждаем. Yeah, you disappoint your guru. What did you do to disappoint him? Да, вы расстроили вашего гуру, но что вы сделали, чтобы его расстроить? It could have been something which would be considered offensive, but my point is not always in every situation is it offensive. Возможно, вы сделали действительно что-то такое, что является оскорбительным, но в моем понимании очень часто ничего такого оскорбительного за этим нет. Because if you talk to any guru, they will probably say, well, there were ways I acted or things I said that I wish I hadn't said. I've learned. So sometimes they get upset, but it's more themselves than actually what the disciple did. Guru Maharaj, I'm sorry, I didn't get it. Who thinks that? Like if you talk to, most gurus would say they've let's say got upset at a disciple when they shouldn't have, you know, when they were, you know, starting out as gurus or they didn't understand. So sometimes that can happen, and you know. So that's not always a barometer that the disciple did something wrong. The guru might say, well, it was I shouldn't have got upset. Очень часто случается так, что мы разговариваем с духовными учителями, и они признают, что, ну да, на самом деле этот ученик ничего не сделал плохого, но вот я, допустим, в начале своего пути духовного учителя, я не понимал это правильно, и поэтому я расстроился, но на самом деле ученик ничего плохого не сделал. Is that clear, or did I confuse you? Это понятно, или я вас еще больше запутал? I'm just trying to say it may not be true in every situation. Я просто пытаюсь сказать, что, может быть, это и, ну, неправда в каждой ситуации. And if you're in a situation like that where your guru is really upset and you feel like you didn't really do anything wrong, speak to a senior devotee and say, did I do something wrong? Если вы в такой ситуации находитесь, когда ваш духовный учитель очень сильно из-за вас расстроился, вы можете спросить какого-нибудь старшего преданного, я действительно сделала что-то неправильно? And he can help you if you actually did or you didn't. И он может вам тогда помочь, если вы действительно что-то сделали неправильно или наоборот.
Okay, next question. Yes, Maharaj. The next question is from Nidhi Mataji. From who? How can we Nidhi? Okay, Nidhi. Nidhi. Yes. Nidhi, the ocean. So the question is actually two questions. How can we please our guru and how to increase our faith in our spiritual master? Как мы можем удовлетворить гуру и как увеличить веру в нашего духовного учителя? The same answer to both questions. Follow the instructions. Один ответ на все вопросы – это следовать наставлениям. You know, the disciple tries to understand what the, really what the spirit, essentially what the spiritual master is teaching and wanting. Ученик, он всегда стремится понять, что на самом деле, по сути, хочет духовный учитель и чему он учит. You know, I think the third answer would be understand the heart of the spiritual master, which is basically trying to understand Prabhupada's heart. И третий ответ на этот вопрос может быть: попытайтесь понять сердце вашего духовного учителя, что по своей сути является понять сердце Шрила Прабхупады. You know, what a lot of disciples did in Prabhupada's time is they knew Prabhupada wanted something, but nobody was doing it. So they decided, I will do it. И во времена Шрила Прабхупады некоторые ученики, они понимали, что именно хочет Шрила Прабхупада, но никто этого не делал, поэтому они решили: дайте-ка я сделаю это. And sometimes they just read something in the Bhagavatam and they thought, oh, Prabhupada must want this. And they went and did it. So, you know, that's also how to please your guru, to understand what he wants, that maybe no one's doing it, and then you do it. Таким образом, и они читали еще в Бхагаватам, допустим, Прабхупада что-то пишет, и они читали, думали: ну вот никто этого не делает, я пойду и сделаю это. Sorry, Maharaj, I got lost in the last. No other disciples doing it, and it's kind of like there's a service to be done, but nobody's really noticing that this should be done or could be done, and you notice it, and then you do it. Yeah, thank you. Таким образом, есть определенное служение, вы заметили, что никто его не делает, но вы знаете, что Прабхупада хочет, чтобы оно было сделано, вы идете и делаете это. So many projects that devotees did were based not on Prabhupada saying, do this project, but based on Prabhupada just talking about the philosophy, and then the devotees saying, oh, based on everything that Prabhupada said, we should have schools, or we should have a course on this, or we should, you know, even doing book distribution. Nobody was doing it. It took years before someone said, I think Prabhupada really wants us to distribute books. Maybe we should just focus on that. Таким образом, многие проекты, они были основаны даже не на том, что Прабхупада просто прямо пришел и сказал: сделай это. Нет, они были основаны на том, что преданные читали книги, и они понимали: наверное, Прабхупада хочет, чтобы вот это было сделано, наверное, он хочет, чтобы школы были построены, он хочет вот этот проект. Даже касаемо распространения книг, никто с самого начала их не распространял, только потом преданные уже поняли: наверное, Прабхупада хочет, чтобы мы книги распространяли. So that's the Sri Chaitanya Manobhishtam. Let me understand the heart of Lord Chaitanya. Это значит, вот эта идея заключается в том, что позволь мне понять сердце Господа Чайтаньи. One time, a devotee, Guru Swami, said, Prabhupada, it seems that your whole mission is to build Mayapur and distribute books. I mean, these are the main things. And Prabhupada said, yes, you have understood. Giriraj Swami, right? Yes. Гирираджа Свами однажды сказал Прабхупаде: Прабхупада, мне кажется, что вся ваша миссия заключается в том, чтобы распространять книги и построить Майяпур. И Прабхупада сказал: да, ты понял. So that's what it means to be a disciple. Вот что значит быть учеником. Just like today in ISKCON, so many projects are being developed, so many ideas, devotee care, this and that. And it wasn't that Prabhupada said we need a devotee care department, but the disciple thinks, oh, Prabhupada wants all the devotees cared for. They need to be cared for better. Let's do a department. So when you're connected with the desire of the guru, then projects develop from that.
И сейчас очень много проектов в ИСККОН происходит, которые Прабхупада прямо не назначала. Ну, допустим, вот есть проект про заботу о преданных. Преданные подумали, ну, Прабхупада хочет, чтобы обо всех преданных заботились как следует. Давайте сделаем тогда вот этот департамент заботы о преданных, чтобы сделать это служение лучшим образом. Таким образом, если вы связаны с желанием гуру, то проекты, они развиваются. So sometimes we were dull, and Prabhupada would just say, "Why aren't you doing this?" Ну, иногда мы, конечно, тупили, и Прабхупада нам говорил, ну почему вы вот это не делаете? We should have thought of it, but he had to tell us. Мы должны были об этом заранее подумать, но ему пришлось нам об этом сказать. You know, but as we advanced, then we would see what had to be done. He wouldn't have to tell us so much. Но по мере нашего продвижения, прогресса, мы начинали понимать, что должно быть сделано, и ему уже не нужно было говорить, You know, что именно also, сделать. also, a lot of times Prabhupada didn't order. He just would say, you know, it would be nice if this could be done. Очень часто Прабхупада не приказывал, он просто говорил, было бы хорошо, если бы вот это было сделано. And the disciples would think, actually, Prabhupada's telling us we should do this, but he just put it another way, and so we should understand that he actually wants this. И ученики, они понимали, что на самом деле Прабхупада именно этого и хочет, просто он по-другому это выражает, другими словами. Prabhupada wanted Rath-yatra everywhere. He said, you know, like, if we have Rath-yatra, our movement's successful, then you think, oh, I guess we should have Rath-yatra in our city. Прабхупада, например, говорил, что если у нас будут везде радха-ятры, то наше общество будет успешным. И вы можете подумать, да, тогда нужно проводить радха-ятру в нашем городе. Yes. And Alina, if you were alive when Prabhupada was here, you'd have 2 days to finish a painting. To finish what? A painting, because they needed paintings. They needed so many paintings for the Chaitanya Charitamrita. They only had like 2 to 3 days to finish a painting. Well, sometimes 2 devotees worked on it, but it's Okay, like, I got it. you know, how do I do that? You know, well, that's what he wants, so I have to do it. И, Алина, если бы вы жили во времена Шрилы Прабхупады, то у вас было бы, ну, где-то 2 дня, чтобы нарисовать все картины, например, для читания Чаритамриты. И вот подумайте тогда, боже, как это вообще сделать за такой короткий срок? Но это именно то, что хочет Прабхупада. So then Alina's thinking, okay, my Guru Maharaj wants me to finish a painting faster, else I have to figure out how to do it. И тогда Алина будет думать, окей, ну мой духовный учитель хочет, чтобы я как можно быстрее закончила эти картины. Я буду тогда думать, как это сделать. So at least that's how the artist thought during Prabhupada's time. Вот как думали художники во времена Шрилы Прабхупады. And then this devotee joined. He was this artist. He could do the whole backdrop, you know, the whole background sky and everything in 10 minutes, just with, you know, what do you call that? I don't know, Maharaj. You know, when you just take the oil paint and you scrape it on. There's a... Okay, some special. What do you call that, Alina? You just, you know, you're scraping on... I forget the name. You take the paint and there's a style. Это мастихин. Слышите меня? What's it in English? You don't know. На английском как это звучит? Anyway, you take... He Я would just... только на русском знаю. She knows only in Russian, and I don't know how to translate, sorry. Yeah. Anyway, you take paint, you take oil paint, and you have like a spatula, and you're painting, not with a brush, but with, and in 10 minutes, he'd do the whole backdrop of the painting, and then the artist would paint Krishna in the... Yeah. Okay, I will explain in general the idea. Yeah. Потом появился преданный такой в ИСККОН, который мог просто за 10 минут весь задний фон нарисовать с какой-то особой техникой, и потом все, что оставалось художникам сделать, это просто нарисовать Кришну на этом фоне. То есть он огромный фон за 10 минут мог сделать. So anything's possible, Alina. Все возможно, Алина. She's gonna produce 5 paintings this month. В этом месяце она нарисует 5 картин. Anyway, you can be open to the idea. Можете быть открыты к этой идее.
Next question. Yes, Maharaj. We have so many questions and we have only 10 minutes because in 10 minutes we'll have japa. So, oh my God, it's a very, very long question. Just a moment. Okay, let me take one question. I will first read in Russian. Кто-то из гуру бывает в явном настроении пастушка в духовном мире, кто-то в ином настроении. И это настроение бывает ярко проявляется, когда слушаешь лекции того или иного гуру. Скажите, пожалуйста, важно ли учитывать при выборе гуру его настроение по отношению к Кришне? So sometimes one guru manifests the mood of coward boy, and some guru can manifest another mood, and we can feel this mood when we listen to the class of this particular guru. So my question is, should we take into consideration this mood of the spiritual master when we choose a guru? When you're choosing a guru, you will not know what rasa you're in, but whatever rasa you're in, Krishna will arrange for you to be taught how to develop that rasa and act in that rasa, so you don't have to worry. Когда вы выбираете духовного учителя, вы еще не знаете, в какой расе вы находитесь, но не переживайте, вам не о чем беспокоиться, Кришна все устроит так, чтобы вы обучались именно в той расе, в которой вам нужно. And if the guru is teaching Bhagavatam, he'll teach all the rasas. А если духовный учитель преподает Бхагаватам, то он преподает все расы. So it won't be an impediment. И это не будет препятствием каким-то. Because usually until the stage of asakti, you won't really start to understand what your rasa is. Обычно до наступления стадии асакти вы даже не будете знать, в какой вы расе находитесь. So if you want to wait till you're on the stage of asakti before you choose a guru, then maybe when you're 99, you'll choose a guru. Поэтому, если вы хотите ждать того момента, когда вы будете на стадии асакти, чтобы выбрать своего духовного учителя, то, может, вам будет уже 99 лет, Or когда вы это maybe все not знаете. even this lifetime. А может быть, даже и не в этой жизни. So that's not, the rasa of the guru is not the main thing, because if you need to understand something in a different rasa than he's in, Krishna will provide a Siksha guru. Раса — это не самое главное в духовном учителе, потому что если вам нужна определенная раса, ну, Кришна, он тогда просто проявит другого шикша-гуру. Or he can reveal it to you from within the heart. Или он проявит это в вашем сердце. It's a pretty esoteric question there. Да, очень... Who asked that question? Bhakta Igor. Bhakti. Igor, yes. Igor? Это очень... Igor? Igor? Igor. In Russian it's Igor. Igor. Yeah. Bhakti So, Igor. Okay. Это очень эзотерический вопрос. So another question. Igor. From the same devotee. So in Russian. Со временем практики я понял, что мое сердце уже занято Шрилой Прабхупадой. Корректно ли выстраивать отношения с Дикши-гуру на платформе благодарности ему за то, что он, Дикши-гуру, поможет мне полностью раскрыться в служении миссии Шрилы Прабхупады, и за то, что он помогает понять настроение Прабхупады, за то, что он от имени Прабхупады занимает меня в служении. So the question is, when I was practicing, after some time of practicing, I realized that my heart belongs to Srila Prabhupada. So is it okay to build a relationship with Diksha Guru on the platform of gratitude to this Diksha Guru that he is helping me to be engaged in Srila Prabhupada's mission, and that he helps me understand the mood of Srila Prabhupada, and that he helps me to engage me in Prabhupada's service on behalf of Srila Prabhupada? Yes. Da. Da. Pravda. Harisho. Okay, next question. So we don't have any questions in the chat, and we have only 5 minutes left, so maybe we can save all other questions that we had before the class for another meeting. Is that okay? No, we still have time. Okay, so This class will just abruptly end when Gauramani, she'll just show up and something will happen. Like Гаурамани появится на этой лекции, и внезапно класс прервется, потому что она throw us начнет... off or something will happen. И нас выкинет из зума тогда. So shall I ask another question? Somebody could call Gauramani and say, wait till we give the signal to come on.
Кто-нибудь позвоните Гаурамане и скажите, чтобы она подождала, пока мы дадим ей сигнал для начала. Yana, you have her contact info? Yes, I should be able to find her in one of Yeah, just WhatsApp tell her, group chats. tell her Yes, I will get in touch. when we finish the class a few minutes before 11, we'll just call her and she can come on. Otherwise, she'll knock us off. Yes. Okay. Another question, yeah? Yes. So, another question is, в современном ИСККОН для большинства преданных возможность общения с Дикша-гуру сведена к минимуму. Нормально ли это? Нас учат строить отношения через лекции, медитацию на наставления, но есть ощущение, что чего-то не хватает. So, the question is that in the modern ISKCON, for the majority of the devotees, there is practically no opportunity to have a personal association with the Diksha Guru. So it's kind of minimum of association. Is it okay? Because we are taught that we should build a relationship by, what's the word? Like through the instructions, through the meditations on the instructions, through the classes, but there is the feeling that something is lacking. It's missing. Yeah, is missing. Yeah. I was at Vyas Puja for Jayapataka Maharaj, and there were like 3,000 or 4,000 devotees there in Mayapur. Я был на Вьясапуджи Джайапатаке с вами, Махараджа, и там было 3 или 4 тысячи преданных в And one Майяпуре. devotee, when he made his offering, he said, I was here at the first Vyasa Puja when there were only 50 devotees here. И один преданный, когда он читал свое подношение, он сказал, я был здесь на первой Вьясапуджи, когда здесь было только 50 And I'm преданных. sure those 50 devotees had a lot of association with their Guru Maharaj. И я уверен, что те 50 преданных, они имели очень много общения со своим Гуру Махараджем. So inevitably, when the Guru has many disciples, obviously, you just do the math. Your time with him will be minimal. Поэтому очевидно и неизбежно то, что когда у духовного учителя много учеников, просто сами посчитайте, его времени на всех не хватит, Yeah, unless you're on the personal staff. если только вы не слушаете So, где-то лично. In that case, it's recommended to find a Siksha Guru who can give you more time. В таких случаях рекомендуется найти шикша-гуру, который сможет вам уделять больше времени. And you can have a wonderful relationship with the Siksha Guru. И вы можете иметь чудесные отношения с этим шикша-гуру. Serve him, hear from him, or her. Служить ему, слушать его или ее. You know, we have this restriction still that women can't give diksha. I don't know where that's going, but you can have women Siksha Gurus. У нас, конечно, до сих пор есть это ограничение, что женщины не могут давать дикшу. Не знаю, конечно, куда это все придет, но, по крайней мере, шикша-гуру они могут быть. Just this morning, we're having a conversation that the gurus should start appointing their disciples to become gurus. И сегодня утром у нас было совещание, такое общение, и мы говорили о том, что нужно, чтобы у духовного учителя они назначали своих учеников, кто может стать гуру. And I was thinking, but what if the only disciple qualified is a woman? И я думал, ну если единственный человек, единственный ученик, который квалифицирован это сделать, это женщина, что тогда? But anyway, they're available to be your Siksha Gurus. Ну, в любом случае, они могут быть вашими шикша-гуру. Okay. Or if you're not initiated, then you can find a guru who doesn't have a lot of disciples and maybe calculate that he won't have a lot. Find the one that's not going to have a lot, doesn't want to have a lot, is not a world traveler, this or that. You think, oh, he just lives in one place. He's not going to have a lot. I can live there and be with him. So that's a consideration for those taking diksha. А если вы еще не инициированы, вы можете подумать о том, что, ну, может быть, имеет смысл принять посвящение у того духовного учителя, который не путешествует, не популярен, он сидит в одном месте, и таким образом у него никогда не будет много учеников. So we save the questions for next week, and we call, Yana, you can call Gauramani and say she can come on now. And I will finish the Okay. broadcasting and the meeting in general. Yeah, I think if we stay here, you finish the broadcast. And the But recording. it's a different ID. Yeah. The ID is different. We have to finish this meeting. But I thought sometimes
when we were on a different ID, she would show up and just knock us off, and we would all be transferred to that ID. Is We that are true? not transferred. No, we are just thrown off, and that's it. Okay. We are not transferred. We have to start another. Okay, so we will officially end, and if you want to join us for Japa, then did we change at all? Did we change the Japa address yet? Yes. I mean, it's the same that we used before. So, but we have to change this meeting to another one. We have to go to another meeting. So I'm going to leave, and we'll see you soon. На сегодня все. Скоро увидимся. Присоединяйтесь, пожалуйста, на джапу, если хотите. Спасибо. Его милость Махатма Прабху ки. Jai. Go Brahmanandi. Thank you very much. Ganga. Спасибо.